the revolution you catapulted us into. We will always demolish Babylon. We will condemn Babylon and the fire ban Babylon. Shaitan regime with Yahud, the ones killing innocent people in Gaza Street. Yahud, Shaitan regime, fire ban them. I want to thank you, please. Ate ngezemo olabe singa karege kabadde wano wandi badde olabanga bwetuzina Africa unite like that Exodus and others. Thank you. So I'm just okay. You're just okay. Right. I'm very glad, I'm very happy. Nsanyuse nnyo kuba nti you are, the energy is back. Very much some element which is it keeps attacking, I think, because of the possibly Babylon poisons water here, you never know. Kati but typhoid. Naina mkwano gwange in the early 2000s eyanimba mbu abarasta tebalwala. Ekyo kifu kijamu ono abarasta balwala. No, I think wali baga nti abarasta bakoze balina habo ze bakoze banywa tebasobola kulwala. That was a spiritual issue. We call it levity. The very fact that a good rasta, a good fine rasta, tolya nnyo nyama. Over neto jivira ko ddala. Ovako uvira ko ddala. If you really have the spirit of nature, we call it levity. Do you know that the rasta is supposed to be alone many times in nature? Do you know Chivirango that we are? It is only you and I when we go down into the forest, into the rivers, and you will hear the sound there and know that nature is working. Yes. Nature. Ebimu ku bintu aleeyo mu bibiro to hear the birds whispering. They sing. And I've told you time and again that we are part of the cosmic order. For example, ndabanze gabukat. Nyimirirwa kubanga njagala nkole demonstration. Yes. Do you see the feet down? Very small, isn't it? Yes. But up here, the trunk comes up. Look at the continent of Africa. How does it look like? Yes, it is. How do we call it? Cubic or whatever. Wedge type. It is big up and then small down. Look at the continent of Latin America. Does it? Obugere butono naye ene kifuba. So abarasta kulwala. You know what I mean? It's part of nature. Kwana mwe muli bantu. Tolya. Otemye ettooke olowooza terina bulamu oba olise kaakati waliwo ebiwuuka naggwe bikulyako. Honorable, on Saturday, yes. I also made of mine somewhere nga tugenza okulaba omupiira somewhere. Yes. Nangamba, when I meet you on Monday, I need to ask you. Yes. Oyinayo engoye endala ezitali ezo. Weziri. But this one you can count over 80%. Ever since this must have been over 40 years. I'm 58, but over 40 years. Even within the other 18, still I was putting on white. Even when fabrics were not there. They were not there. So partly, if you... Oyambalako engoye ezitali njeru. Nyambala. Bweba ngenzo okukola emirimu ndi mu forest zange. Olinde bweyaŋŋambye nti mubuuzangako nga oyambadde engoye ezitali ezo. Alindaba. Nakino nga tekirimu. Kano sebo olaba oli musiraamu. Entarabusi. Ani akugamba nti oyambala ebyabayudaaya ebyo bino. Buli saawa obinvumira naye nze ndyongera. Nja kukuvumirako ekyo mwana wange. Binyweza ebyabayudaaya. Nja kukuvumirako ekyo mwana wange. Sikulimba. This is to announce Africa that we are there. Every rasta has the colors. Nabaddeko mu South Africa. Nayitanga tutambula. Naye abaana baavaayo rasta mu Cape Town. Mu Cape Town beach. Rasta and you stand out of the crowd. Yes. Kakati banange ne bagamba bambi. Ate munnange bashyamani wange we committee Mwami Lutamaguzi. Nagamba banange omusajja gwe oli international bwotyo. Era kati yantumira ddala nti no oli bishop naye ne mugamba nze ndi archbishop wa barasta. Wotabadde wano. Yes sebo. Ensonga za corruption fena zatulemye okutegeera. Yes. Mukama omukulembeze w'eggwanga. Yes. Fena twasobeddwa ddala oba alina
okwagala kuno okumalawo buli bwenguzi oba ddala really we are just kankozesa ekigambo kyotayagala. Yes. We are just posturing around the issue. Posturing, you have used it. Posturing around the issue. Okay. Tulina ddala olutalo nga ffena tululiko tulwanyisa enguzi oba nedda. Yes. Point number 1. Yes. In one of the accountability committees, yes, mu parliament akakiiko akakulirwa kosa omubaka Joel Ssenyonyi, twalabira ddala omukulu ow'ekitongole kya UNBS David Livingstone Ebiru, ffe kye twagamba nti yeewaako obujulizi, self-confessed, yes, self-confessed to save my job, 100 million. Ne bamubuuza waziwaayo ye, zaali muki mu kisawo, waziwaanire, wazijjawa nti nazeewa. N'atubuulira ne gye yazijja, wazimuweerawa eri ani go wazimuwa nti chairman wange ono. The chairman was there. Yes. Yatuma Yes. omukuba ne one of the board members yazijjayo ndi n'oziwaayo nti ye. Ne tugamba nti Parliament have done the job very right. Exactly. Okugenda okera ku macha IGG ng'agamba she has dropped all the charges and the cases on Mr. Ebiru. Why? Because Mr. Ebiru a few days after yagenda n'agamba ebyo byonna nayogedde nabijjeewo ebigenda. The trade committee in which you sit, yes, ekulirwa mwa Honorable Mwine Mpaka, yes, netandika okunoonyereza ku trade, Minister of Trade. Netugamba kwata ebale farmers house kyebyo tugamba leeta simanyi bakwata 400 million simanyi meka kutwala ebiwandiiko from here to Entebbe kati simanyi amafuta ge banywanga. yes, netugamba nti Mukyala Geraldine Sali munyweze Mukyala ne bamuleeta ne bamukunyanya ne bakuba embooko amawulire gonna buli wantu wonna omusira kati obuli bw'enguzi. Parliament is doing its job. Let us wait and see. Yes. Recommendations were made. Honorable Mwine Mpaka on the floor of Parliament. Yes. That Honorable Geraldine, Mukyala Geraldine should step aside, should be investigated and prosecuted. Only to wake up and see the President of the Republic of Uganda write a 2-paragraph. Yes, I saw it. Statement. Yes. Just ordering or directing yes, the PS Minister of Finance to reinstate Mukyala Geraldine Sali. The President is very right, and I will explain. Extremely very right. Honorable John Musira tokyalina kyamba abantu. You are toothless as a Parliament. Byonna bye mwogera, you are just posturing. Actually, wali kye tukola is longer than any of any canine or a feline, lion or pussy or even a bear. I want to tell you. Honorable background. Sinjiwulidde bulungi. Mukyala Geraldine Sali. Mukama wange mwami newankubadde nga dakika 5 zokka. Ebiru. First apologize to Uganda. Yes. That temuyina will ya kulwanyisa buli bwanguzi. Sijja ku apologize. Tekisoboka. Parliament ekozegwayo ogininyeerawa. Tugende ne mu implementation tekisoboka. Tekisoboka. Ate n'ebirala nga bya bulimba nyenda kukuwa ekya Geraldine. Singa wano ndowooza kuwaayiriza. Si ono gwezikira mu NSSF era? Yaliyo I think as deputy. Yes. Deputy. Era babonagana ne mwami Byarugaba. Exactly. Naye n'avaayo najja eno nga PS full. Era nayo n'afunirayo ebizibu. Kakati Geraldine jogamya ebintu bikufollowinga. Abakulwanyisa bakufollowinga. Olowooza nze benayimirira nabo ne banteekako zi pistol na luno ku Sunday ya naku nga mmeka mwezi ogwo babadde nabo bakugoberera buli wogenda bakugoberera. Olowooza President Museveni abamulwanyisa tebakyamulwanyisa mu gavumenti bali omwo balimira omwo mwenyini abawe ebifo anti abawadde ebifo. Kakati buuzako omu njagala nkuwe ne kaadi za NRM buuzako bagatu abali mu bifo ebinene kanzikuwe ozirabeko. Wali omanyi nti nno memba wa NRM alina okubeera ne kaadi nga si nti no gigula oba kiki
yino kandaga abantu bagirabe okiwulidde ssebo eyo ya NRM ndolidde ssebo buuzako abamu kadi ye NRM nga pate nga mugikola bubi tofaayo mpozi obanze kakati nga twewandiisa nga pate mu Uganda muno kano ke kasooka okalabye ssebo kano ke kasooka 2000 nze nakafuna nako 27 ogw'ekumi 2005 kaakano wano buuza bameka abazirina abakayingira kati bebaleeta n'emitawaana so mbadde nkubuulira ssebo eno yellow card yes amwana NRM member ndi munakibiina soogera bwogezi babuuze ka bajja wano bakuwene ya 2025 tufunyeko ngisomemu ate wali mutawaana gisome yonna tofaayo tujja kubikola bulungi nnyo gisome abantu bakiwulire ono secretary general yakuwa yali ani aliko kati si aliko kati yes surname Musira other names Johnny date of birth occupation peasant. Are you? I am a peasant. Obadumbalirawa. I'm a peasant. My God. Mwami Abel. Ngatoma peasant sebo. Registration number ngairinga number ya simu 0761. Yes. 37260. We Manafa Bobolo East. Yes. Bumbo Jenvira Jenzarwa. Pokadi ojirina. Eno si yesimba weno sije bakuwa eyo party member. Yes, oli party member. Buuza ko bameka abazirina. Nakano akatono kenkuwadde. Eyo nalibo bakalongose mu. Wana tujja kulongosa kabeerenga. Bakongere mute. Ngamwe abadde.com nga bwe mwagala. Laba akasooka okufuna. Yes, I can see. Okalabye. Yes. Nakafuna ennako nga 7 ogw'ekumi 2005. Okiraba kakati nkulaga bino byonna njagala nkulage nti nno 10-point program kyoba olaba si nti nno sirina dictaphone naye nsitula akatabo kano lwakubanga kawandiike kwe kufightinga corruption. Ogifightinga otya? Singa ogifightinga nga abayingidde bonna bali corrupt kanzije ebya NSSF bireke mu katono kanzije ku Geraldine njagala mmanye sebo wano ompadde room eno ogambye nti nonkusasulange emitwalo 10 buli mwezi nze nsalewo ngambe nti no ngenda wali ngenda kusasula miliyoni emu kiba kitya mukyala Geraldine sali industry and cooperatives zifloa zonna zaaliko asasula 140 million 140 million cooperatives ku kizimbe ekyabalimi build 64 build in 1964 actually we are the same age with that building so I think it has not reached the what the architects kind of said should be condemned. I don't think so, no. Kakati omukyala bamugambye nti no genda ku Empire Building kakati gwenga investigative journalist njagala ekyo kizuule bani abamugamba ave wano bamuwadde sente bilioni 8 agenda asasule Empire Building okiwulidde sebo ebyo bye you know president is a consumer of all intelligence but president is also a consumer of all lies as well. All this information to the Mwene Mpaka committee. No procedures. They are there. We have. Don't you know the investigative arms? To call in Rasta, we call them agents of Babylon. Agents of Babylon. Attorney General and others flaunting procedures. Attorney General. I can reporting a one member. Yes. Chengamba. Chenjogera. Yes. Chenjogera accountability committees nzitulako nzimanyi mpaka ino ya local government biki byonna bibeerawo tubimanyi naye you have the sense and the reason to go beyond what they have told you, like those of us who have been in local government. This is why the other day I told
my right honorable speaker, nengamba nze sogera ku kintu if I'm not competent. And most parliaments, this honorable Wetangula, right honorable the speaker of Kenya, who is my brother, told me, only it with competence. Competence here, we call it the principle of competence-based legislation, BL. Competence-based legislation. No mugenze speaker olanya era naye bwe yes. Yes. Bw'obeera mu parliament ng'oli speaker. N'ogamba bano baaliko ba LC5 ndowooza bamanyi ate mu parliament ndowooza tulinga 10 abaaliko ba LC5 chairpersons, speakers and others. Ne minister wa local government Mulamba naye yali ne ssentebe wa Olugawamu. Exactly. Ono gundi mwami honorable Gume. So ng'ogenda ku competence abantu bakubuulira bituufu. Singa muregisteringa nga you are legislating, people will tell you with those competencies. Honorable, ngenda kumulamu katono ddala nga bakuleetera n'ekikopo kya chai. Kalesebo. Nkyali ku mukyalo ono. Nange nkyaliko nja kukunyonyola omatire. Tujja kuva wano nga omukyalo ono ali very innocent. She may have flaunted procedures. Fight, she saved Uganda of 7.8 billion shillings. Katumulemu katono. Honorable, he has not yet escaped. No. Tugenda kumuteka ku kisengo Honorable Musira. Kuba he is bound by due to responsibility. Alipota ibaya yabisibwa parliament. Honorable nawo girimu. You take responsibility. Nti omukyala Geraldine Nsali alina okuzibwa ebbali. We have minority and I'm doing public minority. Katukomewo. This is Hot Cup at 9. This is Hot Cup at Psalms. Taste the difference. 7 ku 10 kuffe tufiiriddwa ensimbi nnyingi abafeereze batubbyeko so nga twandizikozesezza okusasula ez'obupangisa okwongera mu bizinesi okusasula fees n'ebirala. Beera steady ng'okuuma ebibyo era beera bulindaala ng'okozesa enkola y'okusasulira ku mitimbagano. Ennamba ye ya pini gikuume bulungi era togika namba za kampuni y'amasimu entongole zokka. Better Steady. Be better. In partnership with Wensiri Tigule era eirogo tirisobola kuwonya musuda gwa nsiri. Omuntu yena makago ng'alina obubonero olutengo okulumibwa omutwe okwidukana okusesema oba okwesika mulumuse mangu mu idwaliro bangi kwife mu Busoga tulwawo ino okutwala abantu baife mu madwaliro nga bafunye obubonero obwo era twagezaako okubata ku iddagala lyaife ery'omu Busoga omululuuza eibombo ekigaji n'ebindi bino bidda kukendeeza ku bukendeeze obw'omusuda gw'ensiri aye tibuwonya musuda gwa nsiri. Buli muntu yena waba n'obubonero buno nga twenda okuwona omusuda guno tumutwale mu idwaliro erituli okumpi. Kidda kutuyamba okukendeeza ku musuda gw'ensiri n'abantu baife okufa omusuda ogwo. obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ala n'obwakyabazinga bwa Busoga.
Everett Real Estate tubeetedde estate empya 3 nnamba okuli Nakawuka Town Estate, Nkowe Carit Estate ne Kanyanda Estate. Ekyenjawulo ku Nakawuka Town Estate, enguudo zonna ziri mu kukolebwa chorus. Estates zino nteeketeeke bulungi ate nga nnungi okutereka mu ssente zo, naddala gwe ayagala okuinvestinga mu ttaka. Tunuulira nnyo estate y'e Kanyanda era jjukira nti enguudo mu estates zaffe zonna nga zibulungi era nga ziyise emmotoka 2. Nkowe Carit. Carol Casita live in Check It Out concert, sponsored by Victoria University. It's going down at Uma Showground on November 17th, 2023. Get your tickets now for ordinary 20,000, VIP 50,000, table for 2 million, and early bird tickets for 10,000 Ugandan shillings. All you have to do is dial *185 immersion code for 435-7947 to get your concert ticket. Let's go dancing with Carol Casita. Anachindesa speed. Mpayo ntya kumbaga ya mwenemu ngankozesa mawupe. Iwejo yeche bantu bawayo. Owayo kya oli ne sente. Ndi mu mutwalo. Mutwalo nga gutwelewo. Mutwalo nga guvaawa. Leta amoni. Go amakaliba kodi omutwalo guba kuzire meka. Oba 5 oba 6 awo wati wagati. Zero diswike 3. Logo mutwalo gwendi. Mukoni gasta ndala mukaga 5. Ndala mukaga 5. 3. Yes. Merchant code. Eta merchant code ya tamu ensango. Sanvu emirundi 3. Niga wotamu esente doli kuwayo. Guno mutwalo gwemba ko. Tamu piniyo totulimba. Gogo mazo sasa. Chabazinga ne bazizi kisada kiri ne sente. Kisada kiba musente. Moneti. Mutwalo gutidu. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Enoni Baba Gabulaire. This is Hot Cup at 9. Chitufu Nyodala. This is Hot Cup at 9. Chitufu Nyodala. This is Hot Cup at 9. Nzei abechibirango ndino mgenyi wange Honorable John Musira atabukidde dala ku nsonga ez'obulibwenguzi feze tumugamba nti parliament erabika nti ne bwene ekoleddamu there is no collective will between the executive and parliament. Obwenguzi tutunulide report yennyini parliament mweje mwakola nga musemba nti mukyala Geraldine Sali, Yes. permanent secretary wa Ministry of Trade and Cooperatives and Industries nti aziwe bali anoonyerezebwe nako olw'emivuyo gyonna egyetobese mu ministry ye n'obulyake. Kaakati ssebo ate omukulembeze w'eggwanga okuwandiika ebbaluwa nti azibwe. Why not? She's there. Ye taswala ye okuga nti wadde president aŋŋamba bw'ate naye Conscience. Am I guilty? Islamu ekugamba etya? Obusiramu okugamba butya? Guilty. Kiriza lwakubanga Allah akulaba. Naye singa ng'ompayiriza ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuwayirizanga ebintu ebitaliwo. Naye did he budge? He didn't. When you know you are on the right, never. Wayo tugenda okwogerako wano. Ebintu by'okufuluma tuddayo tufuluma. It's coming then. My conscience is clear. I know I've been bombarded by so many colleagues of mine, but I'm clear. I'm clear. So, kumukyalo ono ekisooka point number 7, elimination of corruption and misuse of power. Nga bava mu nsiko akantu kano kakano nsitula eno hard copy eya I think publication of when I don't know whether I see the 10-point program. The 10-point published Directorate of Information Mass Mobilization NRM Secretariat Kampala at the time nerabira okukawandika nayo kalaba kakadde nnyo egamba bwet corruption is indeed a problem that ranks with the problems of structural distortions that we have been talking about. Naye wanaamaliza bwati sijja kusoma point yonna. Therefore, to enable tackling of our backwardness must be eliminated once and for all. But is there anything that we are kakati
Are we eliminating that? Is the whole thing. There is another paradigm for that. We eliminating the corrupt. Ngoli wataba komyawo. Lwaki nkolaze kadi zange bameka bali bakada bameka bali okulaga nti no balina kadi ezo kyovula ba omutawana gwaffe gubadde. Do we have the ideology of NRM, the philosophy, and they believe in your country? Naye buli wantu wonna tujjawo bwe buli ajja bajja n'agamba nange kandyeko mangu bambi bayinza okungoba katudde ku ekintu kya Geraldine Salibusulwa. How do you vindicate her after being implemented by the Auditor General? Yes. Then the Trade Committee of Parliament. Yes. Then the resolutions passed by Parliament. Don't blame Parliament. Parliament goes by the Auditor General. That's number one. Number two, don't Parliament for making recommendations. That's what we are supposed to do. No, all parliaments do that around the world, including the US. That's what they do. Otherwise, why would the committees be there? Are you aware? Those of us who have come from local governments, we have the same committees and we do the same work. But when a committee recommends support together with the cow through SEC, through SEC to implement, you see. Now, Muchala Geraldine, omutawana guli ku procedure, bamugambye genda opangise kizimbe building. Kyamagamba mbe mu milioni 10 buli mwaka ende mu milioni 8. You see? That's 8 billion. 8 billion. Ndowooza our president yakachizula kati nagamba what, my daughter, you mean you are saving 7.8 billion? Number two, ekizimbe kino kyabalimi, even when it is now owned by Farmers House. Farmers House, built in 1964. Ngenda kukuwa olugendo luno lwonna orabe webakubira Geraldine. Nkubulira kituufu. Tamenya Parliament committee lwakubanga egendako Auditor General's recommendations and whatever. If somebody flaunted the procedures, but you must have the background understanding that was she doing the right thing, even when she flaunted procedures here and there. Now, oburuzinga money okuva ku milioni 10 ogende ku bilioni 8 ekyekisooka ekyokubiri mukyalo ono n'agenda n'agamba bilioni 8 let us renovate. If that's the case, instead of renting Empire Building, let us renovate. But what is once you reach there per year you will remain at 8 billion. Suppose somebody said I want 16 billion, double. That is it, because it is owned by an individual, private. Echokusatu, okay, echokubiri kakimalirize. Nagamba let me renovate using the same money because the money is there. You may have seen 1, 2, 3, 4 simanyo babakola menti bubi eyo procedure. Bakola na ye gendo auditinge we nganzija mu building ye I think 20 years ago as a cooperator. Nga galiftiga na galinya gadanyo nga geta agabo yingiramo ino kuyingiramo ne anakisa mujita mutemu Ruganda embazi lwakubanga kuyinza okukugalira obwo bwe kusubira ojikube all the technology egulewo egenda yokati genda. Did we see what we would call a lifestyle audit oba tugendera mu mpapula bano aba agent ba Babylon zebatuwa lwakubanga bakozeza mateeka gaabwe vaawo omuntu ali ku akwa Empire Building ate wano alina ekizimbe ku Farmers House emabega ate wano bawandiise ekizimbe kino kirabika kati kikaddiye emyaka 5-8 nga nzisibu. Waliwo ebizimbe wano ebiriwo nga bya myaka 10. Luli nali mu New York nasulanga ku Queens Island kati nga nva mu Manhattan tutambulira ku lutindo. It is 3 deck myalire esatu ne waggulu baluzimba 19 nga lukyaliwo. You have to condemn a building for 58 years? You condemn it? What is the reason? Ekikulu ntino akuwadde no Empire Building emabega w'ekizimbe kya Farmers House alina ekizimbe ekirala kati ayagala wano parliamentary avenue. Awo buzibu bwe buviira
va wano ekizimbe tukikonde eminge ndowooza wawulirako nga bagamba nti nno si kirungi nnyo ate mukyala Geraldine n'agamba let me renovate n'akikola ndowooza kati president ebintu bino yafunye background intelligence on these reports. Lwaki president So nange nyole lwaki ayagala bamuwe sente bilioni 8 atenga ku bilioni 8 bilioni 8 atenga wano tusasula milioni 10 mwana omwaka. Lwaki ayagala nyumba eno tayagala gwe opangisa awalala atenga mabega wa Farmers House ye mwenyini yali eyo. Ekizimbe ekyo kyani kyogamba ekiri kyebali basindika nkubulidde nanyini Empire Building ye nanyini w'ekizimbe ekiri emabega yani ogwo mutawaana gonga ate basuliru bensi eno ojja kubagoberawa. When you are to fight corrupt, yes, I'm speaking. Empire Building yani si yasuliru mabega wa Farmers House, the Farmers House. Nchogera kino lwakubanga ndi cooperator ndi vice chairman wa Bugis Cooperative Union. Honorable. Yes sir. So awo obuzibu bwe buviiridde kyobola baba muteeseko mu kyalo ono newankubadde obu procedure obulala nga PS. You can talk at corporate level. Togamba nti no buli kantu konna PS biniswenge eyo alina okulaba buli kantu konna akagenda. You fault Mukyala Geraldine Nsali for having flouted procedures of procurement. Maybe a few of them, but not on the main theme of saving that house. Yakola bulungi mirimu gye, right or wrong? Okusavinga sente yakola bubi? Okurenovatinga nyumba yakola bubi? Obutagoberera procedures mwe nyo kakati procedures nga bwetubira sente. Singa ngoberera procedures ne tubba sente. Awo mba nkoze bulungi. The papers can speak. But there is a devil in the papers as well. So honorable, this is still about corruption. Yes. President Museveni bwamala okufuna intelligence information. Counterintelligence. Lwaki teyagiwa akakiiko ka parliament akali kanoonyereza ku Mukyala Nsali nti you know what? Waliwo na bino. No. That one is impossible. It is impossible. Because chief executive of the country to do that? Yali alese. No. We recommended. It is upon him to do his own intelligence as well. It is his right, his jurisdiction. Whether to get Mukyala Nsali out or something like that. But I have given you the basis of the matter. So as members of parliament, yes, are you happy that Mukyala Nsali was ordered for reinstatement? Not me. Possibly. During the debate. Mwami Museveni yalagidde nti for me, yes. The corruption scandals awasigadde sibimanyi naye kino nkimanyi. Kino at least nkimanyi. Nkwadde ebyokulabirako sebo. Ebanda bate njagala mundabire ddamu. Mukyala Nsali singa ya savinga billion 860.640 billion abakoze ensobi newankubadde nga procedure bugenze bubi. Ekyokubiri okusavinga building which would prematurely be condemned so that it is demolished and eweebwa omuntu ata ndowooza singa abeera Munnayuganda kale mu kirungi naye Munnayuganda wangeri ki afaanana giri emitendera gye yabuuka yes. Yakola ensobi teyakola nsobi nze sirabawo nsobi yonna renovation gye yakola eyo. I mean, are we talking about being procedures and whatever? And let me ask you, you watch football, you have rules, and this is what we are suffering from even in parliament. Rules of procedure. Kakati boba watching a football, gulina mateka, ofuula mateka negabera football. You cannot get the rules to football. The rules are there to assist. Procedures of parliament are there to assist on legislation during debates, you see. But you cannot get procedures to become parliament. You cannot get rules. No. You know, I like General Saleh in Chobe, Murchison Falls, in Waya district. I liked it. It was an assembly of the agents of Babylon, agents of colonialism, professors, whatnot, even Mwami Gobi yabaddeyo. No batunulira bali ku PDM, no batunulira nga bwe boogera. Zijirawa, the agents of Babylon.
agents of Babylon. Na ye genocide bwe yazze. We Pan-Africans are practical. Nendo za babaka banote bakwagala. Ate banjagala lwaki banjagala? Bwe mba njogera bituufu. Saagala banjagale. I mean, why should I? Ate nga mbegu yaki? Bwe mba nga njogera kituufu kyenkuwadde kye kituufu genda lwaki baki craftinga in a way that Geraldine has been sucked into this, in a way that go to Empire Building. But the owner of Empire Building is behind the farmer's house. And the farmer's house must be condemned. Kokachiko akamwami mwine mpaka. Akagoba mchala Geraldine sali. Otuulako totuulako. Saliwo. During that time saliwo. I think we had gone for... Kubamba dengenda kubuza nti... No, we do. But now, I don't want to go into the depth of what the tenets of parliament is not right. It's not right. Because what we took in a collective manner as well. Yes, you are bound by collective responsibility. Yes. To defend with exactly with every energy that you have. Report to the dot of the last bit of blood. Report you know defending yegoba mchala Geraldine sali. Now, agende court chenjagala nkubuuze ssebo kyekimu kyokka debatinga kworo naliwo ng'emikono bameka ba debatinga after the report. Enja kukituusa awo saagala okutyobola ekitiibwa kya parliament lwakubanga nange ndi mubaka naye awali ebituufu nno okubyogera. So mukyala Geraldine, to me, she's patriotic. You cannot use procedures, use rules and whatever to corrupt the cheated government. No. Unless if simply President Museveni has become complacent to those who have engulfed him, of those who joined later, of the compradors who came and think that they will make this government fail through, eating it from inside. Honorable, will you react the next time? Na Waswahili wanasema hivi, Mwami Museveni nga zawandike baluwa endala ku muntu omulala gumuliba mu. No, this one. Nkyonagobwe. No. Mwami Museveni anawandika graph 2. Yes. Nga tannyonnyodde na biki byonna n'agamba oyo mwagala wali. The burden. Doesn't the president owe us explanations as the chief executive? That's where we go. Atengo obuyinza abujja mu ffe. That's where we go. Tunyonnyola nti mukyala sali azibweyo ensonga zange ze zino wammanga ku mafuta nnyonnyodde. The president has taken time to write to no us. Problem. Nannyonnyola about few. No problem. Tomanya ajja kunnyonnyola. Tomanya. Ngambye tomanya. Why he chose so, I don't know. Two, nkugambye nkubuulidde bulungi Abe ne nkugamba nti no parliament yakola omulimu. Naye nga bino ebya minority ebiri under committee yagambako ekizimbe ekyo yakigamba etya? Yagamba nti no kyaba farmers. Kiri mu report ngende nkikuleetere nga bakiri recognizing. No. Did they explain? The Auditor General, did he explain, and would he explain that going to Empire Building and the Empire Building and the owner of Empire Building has also building behind this? So it is us now bringing it out. Honorable John Musira. Yes. Are you aware kulembera obukiiko okunoonyereza ku buli bw'enguzi? Yes. Ekiwandiiko kya Mwami Museveni okuzuza mukyala Geraldine sali ku mulimu gwe kyabamazeemu amaanyi ne kutegeeza nti batandika okulowooza nti bino byonna bye bakola bo byakumala budde. That would be wrong. Ne bannayuganda okubawuddiisa nti actually parliament erinawo kyekola ku lwangi nakyo sense kakateni bwe kavaawo. Yes. There's nothing. That would be very wrong. We have our duty as parliament to recommend. It is upon the executive, incumbent of the executive, to implement or not implement. But it must also do its own ground check. And what I'm giving you, how do you know that I'm not party to all this business? Telling intelligence, no, this man is targeting this building and you want it to be condemned so that he takes it. And yet it is for farmers. Go and ask Honorable Nandala. Did he? Honorable Nandala. Ngandaba katinga bwenjogera. Era na bino byonna nja kumusindikira. Lwaki? Because they know being a farmer's thing is just like so this building can just simply disappear like that to an individual from the corporate ownership of the farmers of Uganda who build it
for posterity in 1964. And we are here today. At the time I was being born. Now today, 58 years I'm here. And you say, what's it? This country? I thought it is ours. So, kati obudde bonna bwe mwamala nga trade committee, muli ebicepere, mufuna allowance wazitubulira wano ze mufuna, obudde bonna bwe mwamala nga akakiiko kamwene mpaka kadduka eno neno kanoonyereza bino na bino byonna and bye byaggwera byonna nga the report is there. Yes. It has not been followed. Exonerate akakiiko sebo. Akakiiko ka exonerating ko kagendera ku general who reports. And if they follow issue in parliament, you would see Auditor General. This one, there is a query. Yes. Accountability Committee goes by that. Biriwa ebipapula byaki bwobanga tobirina genda ofojinge wano ogende mu parliament. Yes, nkubulidde okuteesa olowooza abateesa ne bazimba ebizimbe bino bye baagala okubba ne bateeka ne Geraldine mu buyinike olowooza baali basomi. Twalina muzeeyi yakafa mubaka yali mu 1962 up to 71 when Amin toppled government is just nagenda ne mulaba nampa bino yalinga yasomawa yali wa DP. I don't have to have qualifications to join parliament. That one is elitist. That one is, and this is why now today I'm happy that the president has seen it. We want LC3s who are educated, but the educated people are there. Why can't you compete? They should ring fence for you. So parliament was ring-fenced for a few people. Otherwise, tulina abaana abamemu LC5 council ng'olabira ddala kansala n'avaayo tasomangako n'atuuka ne mu P7 naye bw'ateesa, and they are very genuine and patriotic. We the intelligentsia are always corrupt and always oscillating. You know it. Honorable, you know it. Ensonga za corruption tuzireke wano. This case on this one, Geraldine, innocent. Geraldine, you may have committed a few flaws here and there in saving 7.84. Thank you. But two, you also saved the building. The farmers building, you saved it. It would go like the cooperative bank. And I want the cooperative bank. By the way, we must fast track this. The cooperative bank must be revived. The certificate first floor of that building must become cooperative bank revived. Yes, my ministry. Yes, I'm a cooperator. At one time I was there with the Honorable Nandala, Honorable Gume, and Honorable Gume called her to come. In a meeting, yes. Officially. Katuchikomi wana. Sagala okugamba akokalese bubi mwana wagegwe walizo okugamba ntino abapapa muguze anti ennaku zino eggwanga lino simanyo bali badde ki oyo bamuguze bwe nayogera wano ntino mu sitting emubwete oba ofulumye ofiiriza government business minimum 2 million ani yangula okubyogera ubwe tukomawo tukomawo. Yes. Ne ababaka ba parliament aba opposition baba maze weeks zaabwe esatu tebateesa tebaliyo mu parliament n'ensonga zaabwe bazituwa era tuze tuzigoberera. The merits of buying really up to you the MPs mutubuulire n'ebirala bingi nnyo, but in the meantime we are spending on them. Let's come back after the short break. Good morning. This is Hot Cup at 9.
nti okuyiiya emizannyo si muzannyo. That is the question. Olina okwekiririza ennyo mu ky'oyiiya. Ate mwattu olina okubaayo n'omuntu akuyambako. Bro, you got this, okay? You need to fix all the discrepancies in your account. Hey, listen! You listen! All I want to do is be your friend. Naye olowooza omuntu ng'ekyo kimuli mu musaayi ebyo bimulya. Anti aba yazaalibwa kukola ekyo. Scene 5, take 2. Tega Pearl Magic Prime ne Pearl Magic Loco olabe emizannyo egyaffe egy'Abannayuganda ku DSTV ne Got Uganda kwokka. I killed George. Sigala ng'oyungiddwako olabe ennyuvu n'obuzannyo obunyuma nga bikoleddwa mu ngeri eyaffe ey'ekinnansi. Olowooza okutuukiriza ekirooto kyo tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited bakolera langi ez'ebika byonna ow'omunda n'ewabweru. Langi gwe basiiga mu texture n'ebika ebirala bingi nnyo. Emirimu gyaffe tegyenkanika. Jjukira nti amakaago ky'ekitiibwa kyo n'omutindo gwo. Tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited tukusembereza ekirooto ky'ennyumba yo. Be better. 7 out of 10. Ebiseera by'omu maaso eri abayeeyasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava awaka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa saayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Twagala ssente, twagala ki? Situwagala kutunnyonnyola, twagala ssente, twagala ekigambo kimu ssente. Anti twagala ssente, si twagala kintu kirala kyonna. Kakati muganda wange yola kukumba wangula omusimbi ogutokomoka mukazanyo kaffe kuŋŋaanya mane ba ssente diliwo. Gezesa omukisa gwo ng'okozesa 2,000 zokka weewangulire emitwalo 20 bweddu n'okweyongerayo mu maaso. Nyiga *238* *8 olumala oteekemu pini koodi yo gy'okoma okuzannya okuwangula emirundi gy'okoma okuzannya gy'okoma okwewangulira. Awo nno ojja kwekumira ku programs zaffe ekintabuli, the bank show, ebitaala, fumintiriza buli lunaku olwokusatu ng'omwo nno mwe tugenda okugabira akasente eri oyo anaaba akawangudde. Kakati zannya buli lunaku, zannya buli ssaawa kuba gy'okoma okuzannya gy'okoma okuwangula. Akazannyo kaffe kuŋŋaanya mane baba ssente diliwo. Zannya katikati, nkugambye zannya katikati weewangulire buli lunaku wano ku Baba TV wonka obusoga bulayire. Anachindesa speed. Mpayo ntya kumbaga ya mwenemu nga nkozesa momope. Iwe joyete bantu bawayo. Owayo kya olina sente. Ndi mu mutwalo. Mutwalo nga gutwerewo. Mutwalo nga guvaawa. Leta mbona. Go amakaliba kodi omuntu aguba kuziremeka. Oba itano oba mukaaga awo wati wagati. Zero this week 3. Logo mutwalo gwendi. Mulagirire.
negasta ndala mukaaga itaano isatu yes merchant code yawo tamu ensanvu emirundi esatu negaawo tamu esente dolikuwaayo guno mutwalo gwembako tamu piniyo totulimba ogwo maze osasula bugi kyabazinga neeba nesente kisaada kiba musente monna ekisaada kigayiga mutwalo gutiddu. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. This is Hot Cup at 9. Okyali ku Baba TV obusoga bulayire program ganga muka akanimero ka Hot Cup at 9 nze abishibirawo ndi unomba kama parliament wa Buhoro East musira tusoso kugera ku nsonga za bwenguzi na kulaba amaanyi ga parliament n'omukono gwayo mu kugezaako kulwanyisa obwenguzi ne tutukira kwa report eri eyali erumye mukyala Gerald Musabya azibwe bali anonyerezebweko Pembeze w'eggwanga n'avaayo n'ebbaluwa ya paragraph 2 zokka bweziti nga ziragira nti omukyala azibwe mu ntebe emirimu gye. Honorable agambye nti omukyala gy'ali omukyala Gerald Nsali mu ministry gy'ali akola mirimu naye ate be balina omukolako oversight bano bennyini abaka ba parliament balongola emirimu gye. Kakati parliament yeerowooza nti nno yasabye omukyala onadde naye atalina okugenda maaso n'okukola emirimu gye ate parliament y'emu through auditor general ejja kulaba ng'erondoola enkola ye y'emirimu n'ebirala bingi nnyo. Honorable njagala etuveeyo. Yes. Nzikiriza ebyo tubite bwe tuti sebo. Number 1, 140 million against 8 billion. Ekyokubiri, the owner of Empire Building also owns the building behind Farmers House. Ekyokusatu, lwaki ba engineer quick nnyo okukondeminga Farmers House 58 years old. Ekyokuna nga tumaliriza. Is it possible that through flaunting whether PPDA, whether Financial Management Act, but are we focused to do something right for this country? Or we must follow procedures? Should we make the game, the rules become the game, or the rules should play for the game? We'll leave it at that. Thank you. Tugenze ku nsonga eya ababaka ba parliament abali ku luganya government, the opposition. Kibatwalidde esabbiiti 3 number 3 weeks nga ndaze bafulumye parliament ensonga zaabwe za kunoonya kunnyonnyolwa abantu baabwe abawagizi baabwe ne famire zaabo ababuzibwawo. Government needs to account for them. Government erina okunyonnyola bali luddawa abantu bano abanoonyezebwa. Okay, reporters zonna zaaleetebwa naye nga tezinnyonnyola bulungi the total number of these people that are disappeared. 18 versus 12. Okay? Yes. Ebbanga lye bamaze nga tebaliiwo, speaker wa parliament Thomas Tayebwa muyita speaker kuba kati ye presiding officer yaliwo mu ntebe. Yes. Okay,
n'ategeeza nti parliament does not look good, temulabika bulungi nga bannammwe tebaliiwo. Yes. And in the spirit of multi-party dispensation nti parliament yandibadde nga ebibiina byonna weebiri n'abaka bonna weebali bwe biganye leka n'agandi muddeyo mu recess, muddeyo mugende munoonyereze ku PDM n'ebirala ebigenda mu maaso eyo. Yes. Okay? Is this a case of buying time? Government nga bwekyetereeza recess nga zisusse nga mugenda mu kuwummula mubadde mwakadda. Are you aware mubadde mwakadda? I'm aware. Kakati muzeeyo temulina ssente ku parliament ziddukanya mirimu nti babasindike mugende mugira mubeereeyo. Are you buying time ekintu kino ekyopposition kyatudde mu parliament yonna nga because someone from toilets of the other month? Yes, last month. Mubadde bwe muti. Yes. Fuluma genda, fuluma komawo. Muyinza okuba nga you're not looking good. You as NRM leaning and NRM okuteesa mwekanga bali tebaliiwo. Oba tebaliiyo. Kakati for purposes of not keeping the fire burning. Ngati why ndoza katu kube bwe tutyo. Si kyekyo. Ndowooza speaker abadde mutuufu ku ekyo kyakoze. Bwe mubeera when you reach such an impasse, the best way is to set back, go back, rethink. Tetulina sente mu parliament ate wagambye nti nno bwe tugenda mu recess nga tetugabana. Twagenze mu recess naye nalabye omushahara nga gujja ogw'omwezi guno already, at least the salary bit, let alone allowances. So whether you are in recess, this is what I've said always, and I will again 1,000 times, even against those pundits who think that we shouldn't account before the public of Uganda, those who pay me through the meager, the poorest, the wretched of the earth of Uganda, paying me, and then I don't do the duty. In other countries it's civil. Omanyintino, public servants and civil servants and public officers are supposed to display. Kankubuli na kino ekirala. Lwaki President Museveni yagamba nti omushahara gwange gwe guno. Takigamba agako ne muwandika wano ne mubisoma 3.7. Actually, I think a member of parliament gets more than the president by salary. You leave allowances. You see? So, when I say it, somebody condemns. This is the trouble with elitism. This is the trouble with, people who are not for their country. Every sitting we lose. Every sitting. I'm talking not a day, a sitting. Kanjidemu chikubalire. Three sittings every week. That is a month. Those are how many? 12. In 4 weeks, 12 sittings. 12 divided by your both salary and including allowances. Even when we pay taxes, yes, they come to me. It is me, Musila, paying tax. And I'm saying it is me. Don't count you. Don't say I've talked about you. It is me. Let me repeat it. Ugandans who are seeing me, the Ugandans who are watching me, learn it that Rasta no deceive. No, Rasta no. I'm not in Babylon. I will always tell the truth. Tebagamba nti walimba ne bagamba sente wazicalculatinga bubi n'olabisa ababaka banne ebweru eyo nti bano bafuna sente nyingi nti bafuna obusente butono ze watemaatema sizezo. Nkudiremu sebo nze nfuna milioni 3 zonna divide by 12 days ofuna meka ekibalo nkiddemu nze nkubulire over 2.5 banvume naawe ate bubiki omunayuganda omanyi nti nogwe yampomusha kansala RC5 buli mubaka yenna mu parliament obadde okimanyi ekyo bino byetubala byono byange mbalanze bagende babakole kyebakola milioni 3 zofuna kale bantwale mu kooti sebo. We divide by 12. We divide by 12 days.
That's per month. Million 2.5. Million meka? Buli lutuula. Owe Kampala wano, mubaka we Kampala. Si buli lunaku. Si buli ngambye seating. Ndowooza mu Luganda lwe lutuulo. Ku Lwokubiri, ku Lwokusatu ne ku Lwokuna. N'Olwokuna. Mugiswa agamba sisihasyo olutuulo. That's what I'm saying. Kati gwe ensisihasyo. Sisihasyo. Ozifuna million 2 n'ekyo. Exactly. Buli sisihasyo. Buli seating. Kati buli lutuulo 12 n'ofuna obukadde 30. Gwe. Yes. Abel. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Teeka ki mu Lusiramu erigamba nti n'olina okulimba. Ate liriyo. Si birelaba ne Qur'ani ngisomye bulungi ngimanyi. Bible njirina wano. Kakati. Yes. Bwe mufuluma ne mugenda eyo gye mwagenda manyi kola ki. Eyo nayo tubasasulirayo. Andi bamba nfuna. Oversight. Nze nabadde wange ku PDM. Nensanga esajja ate mu parishi yange yennyini mukyala wange owokubiri gyensula. Omusajja najja abantu okuva mu magombolola amalala abantu bameka mu sako ya parishi kubanga ye ali parish development chairperson PDC. Ate nga musajja mugagga alina sente alina zipikipiki alina motoka kontino yeye chairman. Kakati abantu bwenva South Africa tulabye amanya nga si batuuze baffe wano. Nenkubira RDC nenkubira LC5 mujje wano tulabe mumpe ne list ba OWC bonna twatuula olukiiko lwa namwenula kankigambe nkyogere wano ewange ebyo byenkola oyinza okukubira RDC nkuwa namba ye musira nga muyina omugagga yeetadde omugagga nga ye chairman yeetaddemu naye alese house guy taata we alese baganda be bonna okuva mu gombolola endala ne bajja wane wange. Kakati nga commercial officer avaayo n'agamba lwakubanga bo bali munnamisindwa si kibi nnyo lwakubanga bwe bayiyeemu data ejja kulaga nti no baafuna so ne ŋŋamba eno parish model ey'ennamwenula lwaki adduse eri lwaki badduse eyo ne bajja wano ate eyo parishes tulina mu district y'ennamusindwa 163 parishes twakafuna over 17 billion sinking down. So get very honorable. Yes. So underside and underside whatever the case. Nabana babadde beekandaze nga tebaliyo mu parliament. Yes. Zino zonna ssente zo zikyajja. Bulungi nnyo. Nkugambye n'omwezi guno gwe-11 oba parliament yakoze etya kasarara at least batusasudde in advance for this month already. Why? I don't know. Why do you get? But we always get in advance before the month ends. Usually, they may delay the allowances later. So, but you get first. Aren't you Ugandans? I mean, we are. Aren't you flouting the employment rules? How? You must work, then you get paid for work. No. Of course, we have to work. And do you know that we are also an arm of government? We are talking, production. An arm of government which is not above the law. The feudal system was better, where you produce omuganda owedda ekyalo basimanyi butambalawa yali akola eruweero yali akola direct neyeerira olwondo we naye obwakabaka bwe bwajja emyaka nga 7 emabega ne producinga a parasitic class nebeera bweti bano bakola naye parasitic class nejjawo. It must be facilitated. Tofaali lya kabaka bibiti bwe bibeera. Society once it develops level, the excesses, the surplus of production must be there, and we are part of the parasitic class. Me, the member of parliament, member of executive, judiciary, all of us are parasitic. Soko okole omwezi bwe guggwako osasulwe ate ogamba otya ndisikola omanyi abantu bameka babaddeyo abakyala abaki okitoba gwakola ki no problem yo November mufunye kutawana gilindirira nti nofuna omukyala no this lirango bwoba oyagala kuyingira bukulembeze know it that they are Ugandans terribly
somebody who can value gwe kyogenda wano nga togula ne soda wano nga togula ne soda naye okiwadde omunaku ono gula panado kamu bwe kati kamu siringi 10 n'agulayo salt ak'ebibiri nado okuzikayo nva ow'ebisatu n'abikolera budget naye nga wano osuula busuubi ssente ngaffe nkubuulidde. Try to live the Ugandan style. But you MPs, try to understand the poor people. The MPs, you are not living the Uganda. I live it. I'm a Rasta. And Rasta, a poor Ugandan is not getting paid before they finish work. That's very true. That's very true. Which type of work? I'm a politician. I'm at surplus level. I'm at surplus level. Oja kugamba nti no president tajja kugenda mu Congo. Oli ku surplus level. Yes. At the expense of money. Certainly, yes. Kakati mbuulira envujo n'obusuulu ng'omuzungu tanajja wano envujo n'obusuulu mwali musasula byaki wano mu Buganda tuli ku impasse. Yes. Embiranye eriwo yes. wakati wa opposition yes. ne government. Yes. It has taken 3 weeks and embiranye eganye okugwawo. Okuva ku nnaku nga 10 opposition babanja abantu baabwe. Yes. Which you said. Yes. Era twewuunya bye mubadde muteesa mwe ab'NRM mubadde mubiteesezaani ng'abantu babawamba. Sijja kugenda mu constitution ya 95 kino ekitabo kya 1982 10-point program. Security, restoration of security. Yanti eno si constitution ya Uganda. Si constitution. Kino kitabo kya naye munone bigenda mu constitution mukama wange. Sikulimba. A revolution is not an instant happening. No. Revolution is long and it will go beyond Museveni. It will go beyond me and you. If we have to change this is a tongue. 1949. The revolution of Mao, long dead. Look at China. Is it not the first world economy now? Teba kulimba until no US. No. US ya gwada. Impasse. Yes, nkutwala ku impasse. Impasse yeyo. Yes. Ochiwuli desebo. Kakati restoration of security. Musiko. Wa security. Naye security y'omuna Uganda kyekisinga. Omu America omubwati. Every American pays for the safety of fellow Americans $4, maybe around 5 now, every year. And these are 300 Americans. In case one American is in trouble, that money is there. $5 per year per American for the security of the citizens